requesting students to mute yourself. Respected guests and dear audience, Assalamu alaikum and good evening. Welcome to our today's webinar on entrepreneurship development in footwear industry of Bangladesh, organized by Faculty of Business, Northern University, Bangladesh. Well, entrepreneurship is a buzzword for this modern world. It's like a hot cake for the fresh grad, as due to job market crisis, people are moving forward towards self-employment. Footwear industry is one of the potential areas in Bangladesh for startup. Starting a footwear business is more than just creating an excellent pair of shoes. In Bangladesh, nowadays, people have become more cautious about their outlooks, and as people say that your shoes depict your character, a beautiful shiny shoe is a must-have. It is a great honor for me to introduce and welcome our honorable chief guest this evening. We are very grateful and delighted that Professor Dr. Anwar Hussain, Honorable Vice Chancellor, Northern University, Bangladesh, is present here as our chief guest. Professor Dr. Nazrul Islam, Honorable Pro Vice Chancellor and Dean, Faculty of Business, Northern University, Bangladesh, is present here as the chairman. Dear audience, we are very much pleased and honored to have Mr. Qazi Jamil Islam, Managing Director, Lotto Bangladesh, with us as our keynote speaker tonight. Honorable guests, this is Benazir Rahman, Assistant Professor, Department of Business Administration, Northern University, Bangladesh. Welcome you all once again in this grand event. At the very beginning, I'd like to invite Dr. Mohammad Mashukuz, respected head, Department of Business Administration, Northern University, Bangladesh, for his welcome speech. Over to you, sir. Thank you, Benazir, madam. Good evening, everyone. This is my pleasure to extend a warm welcome on behalf of the Department of Business Administration, conducting a webinar on entrepreneurship development in footwear industry of Bangladesh. As part of the series of the program in bridging the gaps between industry and the academia. Please take my salam and wholehearted greetings on this occasion. I would like to welcome today's chief guest, Professor Dr. Abu Yusuf Muhammad Abdullah, Chairman, NEV Trust. He is one of the best examples of being an entrepreneur and academician simultaneously. We are fortunate to have the resource person, Qazi Jamil Islam, Managing Director, Lotto Bangladesh. Thank you so much, sir, for sharing your time with us. Thank you, sir. We are pleased to have our guardian, Professor Dr. Anwar Hussain, Honorable Vice Chancellor of Northern University, Bangladesh, for gracing this wonderful session as a session chair. Thank you so much, sir, for your presence amid your busy schedule. Honorable Chair of this session, Professor Dr. Nazrul Islam, Honorable Pro Vice Chancellor and Dean of Faculty of Business, is also with us. Thank you so much, sir, for your kind presence. Entrepreneurship is related to commerce, but it is an art of searching new possibilities. When you become annoyed with problems, entrepreneurs search for the potentiality of doing businesses with a better solution. Entrepreneurship is all about taking risks and contributes earning foreign currencies. Today, in particular, we are going to learn how various initiatives can be taken to be an entrepreneurs in footwear industry and how we can manage risk from the industry expert. I also welcome all the faculty members throughout the departments who are present here. I thank all the beloved students, officials for joining here. I thank all the people working hard to make it successful. I hope this will be an enjoyable and learning session for all of us. To conclude, I thank you for your patience here. Thank you so much, everyone. Thank you. Over to you. Thank you very much, sir. At this moment, may I now request our chief guest, Professor Dr. Anwar Hussain, Honorable Vice Chancellor, Northern University, Bangladesh, who taught almost thousands of entrepreneurs during his grand career, to say something about our today's theme. Over to you, sir. Thank you, Benazir Rahman. Thank you, Benazir Rahman. Honorable Session Chair, Professor Dr. Nazrul Islam, Honorable Pro Vice Chancellor of Northern University, Bangladesh. Today's resource person, Mr. Qazi Jamil Islam, my favorite student and one of the brilliant product of IBA, and also currently the Managing Director of Lotto Footwear Company. Dr. Mashikud Jaman, Head of the Department of Business School. Then we also see Dr. Javed Mahmood, ex-head of the Department of Business School.
We see some of our colleagues and my dear student. Assalamu alaikum and a very good evening to you all. I really admire the zeal and drive of Dr. Nazrul Islam and the business school to initiate a program in which they are bringing in a lot of entrepreneurs, lot of corporate giants to get them acquainted with the students of the business school. I think this is what exactly I wanted, that business school should be fully acquainted with the corporate world so that they understand what is the corporate world, what they are going into, because our output is the input for the corporates. So we would like to make them available as a ready-made products rather than they would not have to train them up further. And because of this, focus, I think our students are getting much more, equipped with the modern practices of the management, and they should also learn how to be an entrepreneur. Because personally, I have been always telling my students that try to give job, not to become a job seeker. Mr. Kaji Islam, as I was telling, that I have seen him for a long time from his studentship. And entrepreneurs like him, entrepreneurs like many others that IPA has produced, is a testimony to the fact that entrepreneurs can be, energized, entrepreneurs can be inspired to become entrepreneurs. And a professional way of teaching entrepreneurship can be there, but the personality is also very important. I would like to quote from Pareto, who said that there are two groups of people. One group is the speculators, another group is the rentiers, those who seek rent. This group of people will invest their money in a regular, permanently return, rent-seeking property, like building a house and getting the rent from it. But a speculator will always go for a business or an enterprise which will give them 10 or 100 times more than what the house can give you. Normally, we tell students that if you build a house in Dhaka city, the amount of investment that you are making on it in terms of buying the land and also building the constructing the building, and the return that you get of it is barely little bit over the interest that you get. Even sometimes it's less than the interest you get from the bank. But if you can invest that judiciously by taking calculated risk, you will get many more times of return. I was watching the other day a story which said in India, a 14-year-old student, he has founded a 100 crore Indian rupees company by simply sending courier parcel of papers within a day in Bombay. And he has very judiciously used the Dabbawala of Mumbai. Another big story about the Dabbawala in Mumbai, where they reach thousands of office goers. Their lunch tiffin is carried by this company. And they exactly get their lunch in their table, hot from their homemade. So he has used this group to send the letters to the different destinations. This is the real story of how an entrepreneur can be there. Even at the age of 10, he started this business. After 4 years, he has made 100 crore. So my dear students, you have already crossed that age. By this time, you should have been very bright entrepreneurs by this time. If you have the speculation, if you can really foresee and the vision to develop your company, and you must think that you are going to build 1,000 crore taka company. Your company will never be bigger than your dream or your thought. If you think that I'm going to get a 5 crore taka business, you will get exactly that. So try to imagine, try to visualize much more than you are currently thinking. And there is no limit for the creativity and imagination of a person. And I think we will not waste the time of our guest speaker, because we are here all to listen from him. He will be talking about the company that he's running
And this is a real test of the sophistication and the conceptual, technical, and human behavioral knowledge that an entrepreneur should always have to run his business or organization smoothly. I thank the business school, especially Professor Nazrul Islam, Dr. Mashikuzaman, his colleagues, Benazir and Rahman, who is now comparing the event, all of you and my dear students. And I would request that all of you should be with rapt attention, listening to what the guest speaker has to say. I would like to say that this event is inaugurated right now, and I would like to convey my thank to Mr. Kazi Jamil Islam for taking his very precious time. His time is, rationed, and so he has apportioned a very precious moment of his time for us. Thank you, Jamil. Hope to see you more often in future as well. Thank you. Thank you, Allah Hafiz. Thank you very much, sir, for your inspiring words. Now it's time to hear from our keynote speaker. Before calling him to deliver his speech, let me introduce him in a brief. Well, Mr. Kazi Jamil Islam is the managing director of Express Leather Products Limited, had been overseeing the operations of Lotto Sport Italy in Bangladesh since 2012. Mr. Islam joined as an assistant manager of a tea garden just after his graduation, but his earnest interest in sales dragged him to Dhaka to join Novo's sales department. Later, he joined Bata sales department. He and his family initiates the concept of supermarket in Bangladesh by starting Mina Bazar. He opened his own shoe factory and stepped into fashion retail by taking orders from established brands. He started his journey with only 6 employees, which is now a family of 1,200 people. Recently, Lotto has been awarded as one of the Asia's greatest brand in 2018, and Mr. Islam has received this award on their behalf in Singapore. May I now request Jamil sir to share his informative ideas and also his successful journey with us. Over to you, sir. Thank you, Ms. Benazir. Thank you, sir. Honorable Vice Chancellor and Dr. Anwar Sen, who was my teacher during my IBA time. And I really thank the management for inviting me today to share my story or transformation from professional life to an entrepreneurship. However, I also thanks Pro Vice Chancellor, Dr. Nazrul Islam, and dear students. আমি বাংলা এবং ইংলিশ মিলিয়ে বলবো আর কি। So basically, I'm not a teacher. I'm basically I enjoy to be a manager rather than a businessman, because Bangladesh ব্যবসায়িক life is so difficult, so cruel, and sometimes so মানে badly rewarded. আমি মনে করি যে since I was born in a professional family, and my father was head of HR for British American Tobacco, এবং উনি কয়েকটা বই লিখেছেন, ডক্টর আনোয়ার হোসেন স্যারও এটার প্রিফেস লিখেছেন, এবং উনি সবসময় ন্যারেট করতেন আমাকে as one of the worst manager he has ever seen in his lifetime, because I do something সবসময় out of the way, and sometimes not as a professional manager, but I was always a risk taker. So I graduated from IBA, and then Mrs. Benazir already told you that I started my career with James Finlay, a British tea company at that time, and moved to Novo's, and then finally landed up with Bata Shoe. But Finlay চাকরি ছাড়ার পিছনে there is a very মানবিক reason. ওখানে একটা কালচার আছে, very British culture, and that I practiced in front of my father, who immediately asked for immediate resignation and drive me from tea garden to Dhaka. ওখানে ঝাড়ুদার নর্মালি টি গার্ডেনের ম্যানেজার যখন বাংলাতে ফেরত আসে তখন তারা পায়ের জুতা খুলে দেয়, এবং এই প্র্যাকটিসটা আমিও করেছিলাম। যখন আমার বাবা দেখতে পেলেন একটা মানুষকে দিয়ে আরেকটা মানুষ জুতো খুলাচ্ছে, তখন বলছে এই চাকরি করা যাবে না, immediately resign and get out of from this. However, with due respect to tea garden, but that was the very human ground day, I was forced to resign from Finlay and
Then immediately I joined Novartis. Novartis আমি কিছুদিন বছরখানে কাজ করি, সেখানে কাজ করার সময় very strategic decision I took. It was a company, it's a pharmaceutical company, it's a pharmaceutical driven company, pharmacist driven company. সেই সময় ওখানে all key role দিয়ে দেখলাম যে pharmacist আছে and IBA graduates. I'm মনে করলাম যে I'm out of fish, I cannot be in the core team. Then I decided that now this is not the right place for me because এখানে আমার career হবে না. I could continue my job, but I will never come into the core team, core player in the company. Very rightly decision taken. And at the same time, আমি Bata Shoe company তে join করি. And I also appeared the admission test at IBA and luckily, incidentally, শোনা যাচ্ছে আমার কথা? জি। So incidentally and luckily, I got admitted to IBA. At the same time, I joined Bata Shoe. So আমি তখন parallel দুইটাই চালাচ্ছি। দিনের বেলায় I was in service, বিকেলে 5:30 থেকে ক্লাস শুরু হতো। Then immediately from Tongi, that time 30, 35, 40 minutes আমার লেগে যেত Tongi to IBA. However, Bataতে I started liking the retail job. I was in retail sales. So যেখান থেকে I worked for 12 years and started liking the concept এবং মনে করলাম at one point of time because of my family financial issue বা বিভিন্ন কারণ দেখে মনে করলাম যে I should take a risk. I should go into business. So today I will share my transformation story from a professional service background to a business background. And today's chapter is entrepreneurship development in footwear industry in Bangladesh. So আমি এক সময় shoe company কাজ করতাম and eventually I landed up with an opening of a Italian shoe company in Bangladesh. Retailer কাজ করার সময় I had many opportunities to travel overseas, Europe, Canada, or Singapore, Malaysia, India, Thailand, and many other countries. তখন আমি দেখতে পাই যে I found a very big opportunity for grocery market, for supermarket business in Bangladesh. সেই সময় back in 2000, early 2000, total a supermarket, a মুদিখানা handle করতে very unorganized sector. Worldwide দেখলাম যেটা very large companies like Walmart or Tesco, এই টাইপের company তারা dominate করে. Then I landed up with a mind যে I will start my supermarket business. So 1st of January 2000, I ended my resignation, and from 1st of February, I was released. And 13th of May, I started my first supermarket with a 15 lakh টাকা, 7.5 লাখ টাকা ছিল আমার provident fund, 7.5 লাখ টাকা ছিল আমার personal savings through DPS. এই 15 লাখ টাকা দিয়ে I started a business and which was doing roughly about 9-10 লাখ টাকা business per month, which was very narrow. And I was a bit depressed যেটা কি করলাম, এত বড় রিস্ক হয়ে গেল আমার জীবনে। ঠিক সেই সময় within a year time I got an offer from a very large business house. তারা বললো যে we want to go into supermarket business and you join us as a consultant. So immediately I agreed, which is now today you see Mina Bazaar. So Mina Bazaar is basically my brainchild. So আমি 5 years একটা contractor তাদের সাথে কাজ শুরু করি, and within very short time Mina Bazaar was a very success story. আমাদের তখন break even ছিল about 1 কোটি টাকা per month, and the first month we achieved the break even. তখন আমরা ফার্দার একটা গ্রোথ আনার চেষ্টা করছি। প্রায় 1 বছর আছে, আমরা 1 বছরের মধ্যে দেখি যে 19-20 করে slowly business progress করছে, but I was very hungry that time যে বললাম এত অল্প ব্যবসা করলে হবে না, so we have to make it very large because এখানে investment and money, reputation is not an issue, so we have got everything under a very big umbrella, so why we do a small business, why not make it big? That time we had around 18,000 SKU
18,000 SKU in our product line, supermarket. Not only it was a supermarket, we had a department store also. যখন বিভিন্ন মার্কেটিং বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস আমরা করছি and we were very actively vigilant in the daily newspaper. আমরা প্রতি সপ্তাহে মার্কেটিং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করছি, but at one point of time the business was growing quite slow. তখন আমি নতুন একটা চিন্তা করি যে why not we go into a price war, and where we are competing basically with the local kacha bazar. So we are basically competing with the local mudi dokan, and I'm sure mudi dokan and all these local kacha bazar, they are not carrying 18,000 SKUs, 18,000 items. সেখানে we have some privilege. তখন আমার মাথায় আসে যে আমাদের এটা ব্রেক থ্রু করার জন্য let's go for a price war. Out of 18,000 SKU, we decided 20 top selling items যেটাতে we will go for below the market price, below even our purchase price. Negative margin we will play. The first month আমরা যেদিন লঞ্চ করি, and which was quite hectic, আমার জন্য খুব difficult ছিল সেই plan programটা, and immediately the next month the business went up to 8 times. আমরা তখন 1 কোটি টাকার মাসে বিক্রি হতো, সেখান থেকে immediately we jumped to 8 crore. So এখানে একটা important একটা point, dear students, you should catch this point. The right time and right kind of decision নিলে there might be an enormous একটা result, একটা output পাওয়া যেতে পারে. And এখানে যেটা আমি প্ল্যান করেছিলাম একটা ফর্মুলা, যে ফর্মুলা was always I follow, which is called cost is a fact, price is a policy. So suppose if it is a potato or onion, if যদি আমি 10 টাকায় কিনি, so normally একটা মার্জিন রেখে normally এটা 10 11 টাকা 12 টাকা normally বিক্রি করবে, কেউ এটা বলবে 12 টাকায় বিক্রি করব, and maybe the policy could be at my point আমার কাছে সেটা why not at 8 টাকা, why not we buy at 10 and sell at 8. এটা খুবই একটা difficult decision, but আমি করেছিলাম। করাতে we had a wonderful changes and development and growth in business, and that continued. However, so I finished my 5 years, and then in the meantime Bata Shoe Company again আমাকে বলে যে why not you come back and join us. তখন আমি বললাম যে না, আমি তো ব্যবসা শুরু করেছি, I cannot go back. So আমি তখন প্ল্যান করি যে I should go into footwear business, because footwear are একটা interesting point আছে. Bangladesh is a very largely populated country, and incidentally Bangladesh 18 কোটি লোক আছে, আর when it is footwear it is 36 কোটি পা। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যদি মানুষের দুটো পায়ের জায়গায় যদি 3টা করে থাকতো, the market could be much bigger. And today the market is unofficially it is plus minus 25,000 কোটি টাকা per year, per annum. The footwear market is so large. Then I went to this shoe business. আমি প্ল্যান করলাম যে all right, why not I don't open my own retail. যেহেতু আমি ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছি, বাটাতে কাজ করেছি, they asked me, all right, in that case you do our subcontract. So I started subcontracting for both the large 2 retailers, সে সময় Bata and Apex. So business, there are a lot of ups and downs. It's not only in business, in service, or in university, or in many professional life or personal জীবনেও কিন্তু lot of ups and downs থাকে. So এই ups and downs এর সময় we should not give up. But at one point of time ব্যবসা করতে যে বা বিভিন্ন ক্রাইসিসে মনে হয় যে we should give up. So আমারও জীবনে এরকম অনেকবার এসেছে। So finally, since I didn't give up, I continued, এবং আল্লাহর রহমতে today I'm happy, quite a very good return.
Now the company is established. So আমি যখন shoe factory শুরু করি, very small tiny shoe factory with 35 people. দিয়ে আমি subcontract শুরু করি for BAT and Apex. But business a lot of difficulties are there. At one point of time, I decided যে এইভাবে subcontract করলে চলবে না, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে. Because for work order, I cannot wait for somebody else, কোন একটা company আমাকে work order দিবে. In the meantime, I do have my own overhead. তখন then I started communicating. লোটোর সাথে আমার একটা contact ছিল. আমি তারপর তাদের সাথে যোগাযোগ করলাম, করলে তারা বললো all right, why not you start বাংলাদেশ operation. Fine, so আবার শুরু হলো সুন্দর একটা যাত্রা. লোটো শুরু করলাম 2011-তে. We signed up and the first product came into market in 2012, and it's about 9 years. This year we are supposed to celebrate 9th year, but because of pandemic, because of many other issues, we are going a bit slow. Unfortunately, আজকে থেকে আমাদের all over Bangladesh, all my 220 outlets are locked down. গতকাল পর্যন্ত আমার around 50% outlets were under lockdown. However, this is situational, this is global. এখানে বলার কিছু নাই. So আমি যখন ব্যবসা শুরু করলাম তখন লোটো যখন শুরু করি, starting was very good. Market was extremely doing good first 1 year. In the meantime, over excitement, I developed my inventory a lot. But সেখানে I had my retail partners, large, some few retailers in the country, Footwear large, quite large. সেখানেও দেখি যে again আমি আবার another mistake I did, I trapped again. আমি আবার অন্যের ইচ্ছার উপর, অন্যের পছন্দ অপছন্দের উপর আমি আবার আটকে গেলাম. So তখন 2013-র দিকে then প্রায় 1.5 বছর 2 বছর ব্যবসা করে then I said just enough is enough. I lost a lot of money, so I should get out of business, and my family a bit disappointed. My wife and children was growing. By the time I had 2 children, my father retiring that time. আমি দেখলাম খুব বেশি রিস্ক হয়ে যাচ্ছে. তখন আমি মনে করলাম যে okay, enough is enough. In the meantime, I got an offer from other company. I started working with ACI as a consultant for their Shopno, and that was doing great. আমি যেটা বলেছিলাম যে আগে যে lot of ups and downs থাকে ব্যবসায়. So then finally I planned to wind up my business. That was a very difficult decision, but I had to take it. তখন আমাদের IB এর আরেকজন ফ্রেন্ড আমার বাসায় আসে. এসে he found me একটু মন খারাপ, আমি বসে আছি একা একা. I was planning to shut down. By this time I had a 60 million টাকা একটা inventory develop করেছি. How to sell out, how to get out. That was a very big decision and quite expensive decision for a service oriented company background যেখানে আমার. তখন সে আমাকে বলে যে ভাই, throughout your life you were a retailer, so why you are depending on the other retailers? Why not you start your own retail? বলছে ভাই আমার তো টাকা নাই, I don't have money, I lost all my money, so now I'm almost bankrupt and I have a good offer, so better I get out. তখন বলে যে ভাই আমি আপনাকে এখন একটা দোকান দেখাই, রিটেল আউটলেট, quite large, আমার বাসার সামনেই. বলে চলেন. স্যান্ডেল পরে 2 বন্ধু যে দেখলাম, and I really like the place. I really like the place, and the offer was, if you are interested, you have to take it tomorrow. So one day left, decision আপনাকে কালকের মধ্যে দিতে হবে. So immediately I took my decision. I want it's done, so I take it. So পরের
দিন আমাদের রেন্টাল এন্ড অ্যাডভান্স এন্ড আদার ইস্যুস আমরা সেটেল করলাম। Settle করে the purpose of taking this retail outlet is basically to get out of business. আমার যে about 60 million টাকার যে ইনভেন্টরি ছিল, that I will clear up from this আমার বাসার কাছে. In the meantime, I can start my own professional life. Emma, interestingly, দেখি যে first month I crossed break even. Within 3 months time, I found an enormous savings, প্রায় 50 লাখ টাকার মতো একটা সেভিংস দেখতে পাই আমার অ্যাকাউন্টে। তখন চিন্তা করলাম যে আমার ইয়াং কিছু ছেলে ছিল অফিসে, টিম মেম্বার্স, তাদের সাথে আলাপ করলাম what to do. আমার তো প্ল্যান ছিল to get out of business, sell out this property inventory. So what to do? তারা সাহস করে বলে যে স্যার এক কাজ করেন, চলেন আরো কয়েকটা আউটলেট নিই আমরা। সাহস করে আমি মনে করলাম যে না, আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের যে ইনভেস্টমেন্ট ছিল আমার কোম্পানিতে, বেটার আই ব্যাক টু দেম, এবং আমি quietly and silently I could get out of the business. So within 3 months time, যখন দেখি যে একটা সিগনিফিকেন্ট একটা অ্যামাউন্ট জমা আছে অ্যাকাউন্টে, so why not we try? তখন আমরা আরো 3টা আউটলেট নিয়ে একটা খুলনাতে নিই, একটা সিলেটে নিলাম, আরেকটা চিটাগাং এ নিলাম। চিটাগাং আমার এক বন্ধুর গ্যারাজ ছিল, সেই গ্যারাজটা ভাড়া দিলাম, নিয়ে আমরা we started. And surprisingly, দেখি যে 3টা আউটলেটও ইভেন ঢাকার বাইরে, I was a bit মানে খুলনার ব্যাপারে I was not very hopeful. তারপরও নিজেদের একটা স্থান পেয়ে গেলাম, একটা ভালো রিটেল আউটলেট, এবং সেই সময় দ্যাট ওয়াজ 1500 স্কোয়ার ফিট। আমি সাহস করে 1500 স্কোয়ার ফিট দিতে পারলাম না। আমি আমার এক বন্ধুকে তাকে বললাম তুমি এই কাজটা করো, তাকে একটা 750 স্কোয়ার ফিট দিলাম, আমি 750 স্কোয়ার ফিট আমি রাখলাম। সেখানে এখন আমার 16,000 স্কোয়ার ফিটের রিটেল আউটলেট চলে। বাট প্রথম দিকে আমার সাহস আমাকে মন অতটা উৎসাহিত করেনি। So, and since I was planning to get out of business migration, চিন্তা করছি to again come back to professional life. 3 মাস পর আবার দেখলাম this first one and the latest 3টা outlet, all these 4 outlets that all are doing extremely good and making good money. Again আবার দেখলাম মাস 3 পরে I have a very good amount in my bank. তখন দেখলাম যে 70-80 লাখ টাকার মতো একটা অ্যামাউন্ট অ্যাকাউন্টে জমা আছে। সেই সময় আমার ফ্যাক্টরি চলছে। আমি ফ্যাক্টরি তখন আমার বাটা এবং অ্যাপেক্সে বোথ দি কোম্পানিজে আমি সাব কন্ট্রাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং চালিয়ে যাচ্ছি। ইন দি মিন টাইম কিছু প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি বাড়ে। আর লোটোতে যেটা করতাম দ্যাট ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ইম্পোর্ট বেস, দ্যাট ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি স্পোর্টস শুজ। তখন হঠাৎ করে আমার মাথায় ঢুকে যে why not we try to develop some local footwear, local slippers, যেটা বাংলাদেশের ভলিউম বিজনেস। ইম্পোর্ট করে বাংলাদেশে চলবে না, কিছু লোকাল করি। আমি ইমিডিয়েটলি ফ্যাক্টরিকে বললাম কয়েকটা 5-7টা ডিজাইন ডেভেলপ করতে, করে আমাকে দেওয়া। Within a week time we develop the design, manufacture in our own factory, our own outlet. আমি আউটলেটে ডিসপ্লে করলাম, কিছু ডিসপ্লে মেকানিজম চেঞ্জ করে ইমপ্রুভ করলাম, and interestingly that clicked very very well, very well. যা দিচ্ছি দেখি তাই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ইমিডিয়েটলি আমি আমার এক বন্ধুকে নিয়ে মালয়েশিয়াতে গেলাম, যে লোটোর আই নো এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাউট দিস অ্যাপলস ইন্ডাস্ট্রি, বিকজ আমি অল থ্রু আমি ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছি। সো আমি ইমিডিয়েটলি লোটো মালয়েশিয়াতে যে আমি কিছু প্রোডাক্ট তাদের কাছ থেকে নিয়ে আসলাম, নিয়ে এসে দেন আই ডিসপ্লেড, লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স, যে আমার এখানে অ্যাপলস চলবে কিনা। Again, interestingly,
দেখি যে খুব ভালো বিক্রি হয়ে গেছে, within very short time we could sell out. তখন আমার ফ্যামিলি মধ্যে আমাদের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আছে, ইমিডিয়েটলি আমি কয়েকটা স্যাম্পল সেখানে ডেভেলপ করি লোটোর স্ট্যান্ডার্ডে। দেওয়ার পর আবার দেখি যে সেগুলো বিক্রি হওয়া শুরু করেছে। দেন ইন দি মিন টাইম আমি আরো 3টা আউটলেট নিলাম, একটা এলিফ্যান্ট রোড, আরেকটা রাজশাহী, আরেকটা বগুড়া। So in the meantime, we developed around 7টা outlet 6 মাসের মাথায়। And I had no interest into this retail business. I had no interest into this a reasonably sizable company. I thought যে moderately চলবে। At one point of time, I was planning to get out of business, but এই 6 মাসের মাথায় দেখলাম the situation has been totally changed. তখন 7টা আউটলেট চলছে এবং all these 7টা আউটলেট outside ঢাকা. I never expected যে বগুড়া, রাজশাহী, খুলনার মতো জায়গায় লোটোর একটা স্ট্যান্ডার্ড আউটলেট চলবে এই প্রাইস পয়েন্টে। Then I started manufacturing my own slippers, যেটা বাংলাদেশের ভলিউম because of summer country, because of very hot weather. দেখি আমার প্রোডাকশন বেড়ে যাচ্ছে। At one point of time, then I had to discontinue my subcontract agreement with the other 2 retailers. আমি বললাম যে আমার পক্ষে আর সম্ভব না। এখন বাংলা ভাষায় যেটা বলে, আমার ম্যানেজ টিমকে বললাম লেটস জাম্প, আমরা লুঙ্গি কাঁচা মেরে নামি, ভালো মতো নামি, লেটস টার্ন ইনটু ম্যানুফ্যাকচারিং বিজনেস ছিলাম। তারপর দেন ইন্টারন্যাশনাল ফুটওয়্যার মার্কেটিং কোম্পানিতে ছিলাম। Now let's start our retail business because retail is a very large industry. And that is the way the transformation happened from a service holder to a professional ব্যবসায়ী, and eventually turn into footwear, and the footwear market itself is quite big, which is plus minus 25,000 crore, and 18 crore population, 180 million. Then every day we were growing, we were growing, and we started our retail journey around 2013, and now today it is 2021. Today the company is having 220 retail standalone retail outlets, and we started with 35 people in the factory, and Mrs. Benzi বলেছিলেন 12 জনকে নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম। That was the first supermarket I had in Uttara. এর মধ্যে ছোট্ট আরেকটা, dear students, there is another very important point you should catch. I did a bit financial engineering. আমার যে রিটেল ব্যবসাটা ছিল যখন আমি মিনা বাজার করি, then I had to sell it out to one of my friends. এই টাকাটা নিয়ে আমি what I did, যে আমি মনে করলাম যে আমি এখন তো আবার কনসালটেন্সি বিজনেস চলে যাচ্ছি, why not I invest in a property? আমি গুলশানে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনে ফেললাম, ভালো প্রাইসে পেলাম। যখন ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছে আবার নতুন করে শু ফ্যাক্টরি, দেন আই থট যে আই সেল আউট মাই প্রপার্টি অ্যাপার্টমেন্ট করে, আমি তখন হয়তো বা 35 লাখ টাকার প্রপার্টি আমি 70 লাখ টাকা বিক্রি করতে পারতাম। and I fixed up my customer. তখন মনে হলো why should I sell, why not I mortgage? So তখন আমি প্রায় স্টার্টিং এ হয়তো 1 কোটি টাকা পেলাম। Eventually I got 7.5 কোটি টাকা from this 25 লাখ টাকার apartment, and which I paid off to the bank with very hard work from my business. So eventually এখন আমার I still own the property and my business has become a reasonable size. আজ তখন সেই মুহূর্তে যদি আমি প্রপার্টিটা যদি সেল আউট করতাম তাহলে কিন্তু আমি সেই সময় 70 লাখ টাকা পেতাম। 70 লাখের জায়গায় আমি 7.5 কোটি টাকা আমি ব্যাংকে পেলাম।
So property to থেকে গেল, and which I call it is a financial engineering, probably the right kind of decision I've taken. However, so today আমাদের companyতে about 1,800 full-time people are working. We have 220 outlets. We have a very young professional management that, and আমি তার মধ্যে oldest, but all my team members are very young and very young management driven company. Therefore, we can take our decision very fast, very quick. And pandemic যখন শুরু হয়, I was a bit upset, একটু ভেঙে পড়েছিলাম, because I'm a first generation, new generation ব্যবসায়ী in the family. So মনে করলাম যে সামাল দিতে পারবো কিনা. So last year, April, May was extremely bad. June থেকে আমরা ওপেন করা শুরু করি. April, May was totally shut down. So অনেক কষ্টে আবার জুন থেকে শুরু করি. July থেকে we started growing very well. আমরা around 50% growth against last year. We started growing. And we took some very dynamic decision, very strategic decision. Worldwide, আমি দেখলাম যে একটা করোনা ভাইরাসের কারণে মানুষের মধ্যে অনেক রকম ভীতি, আমরা অনেক রকম মাস্ক ব্যবহার করা শুরু করেছি, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার শুরু করেছি। সো এই সময় অনেকে জুতা ওয়াশেবল শু কেনা শুরু করেছে। Number one, washable shoe. And number two, since the global economy has gone down, the global prices has gone down. So দামি প্রোডাক্ট কেনা থেকে মানতে থাকলো, economy product is booming worldwide. So immediately that time I was also corona infected. I'm sorry, Ms. Benzir, if I run out of time, আপনি আমাকে একটু বলবেন kindly, so I can finish. Yes, sir. You have 5 to 10 minutes more. You can take 5 or 10 minutes. All right. Okay. Yeah, I almost finished. Yeah. So very strategic decision we have taken during COVID period. So we started opening new LC for new machine, economy footwear, and that boomed very well till March of this year. April থেকে আবার lockdown, আবার ঈদের পরে the entire market was going slow. Chapanagans, Rajshahi, Khulna, Joshua, everywhere it was locked down. Till yesterday, 50% of our outlets were locked down, and from today, again locked down. So গতকালকে আমরা বসে আরেকটা নতুন একটা new strategy decision we have taken. যে আগে বলতাম যে আমাদের হচ্ছে 220টা রিটেল আউটলেট আছে, এখন আমরা শুরু করছি আজকের থেকে যে বাজারের all retail footwear retail outlets is our outlet. So we have started delivering economy footwear to all the local wholesale market to small, not wholesale market, to small retailers. তাতে আমরা already we started communicating some small scale retailers throughout the country, and আমাদের প্রায় 12,000 retail outlets সাথে so far we have established our contact, and hopefully once this lockdown is over, we will be able to supply. So এই মুহূর্তে আমরা the stores are under lockdown, but the factories are open. So we will keep our manufacturing open. We will work for 2 shifts, 24 hours, and inshallah, I'm very confident the country will behave well during the lockdown, and after the lockdown, the market will come back to normal. And we have a very strong and dynamic management team, very young management team. আমরা যে target আমরা নিয়েছি, we are capable to achieve that. So, however, thank you very much. And thank you giving me the opportunity for sharing my transformation story from a professional service background থেকে coming into entrepreneurship and finally landed up in footwear retail. Thank you very much. Thank you very much, sir, for such an inspiring story of yours. You have shared your story. I guess our students have learned a lot from you today. So now I would like to take some questions from the audience. So I'm
seeing that Dr. Javed Mahmood sir asked a question, that is, you have worked for Finlay, Bata, and the other giants before trying your hand at entrepreneurship. Has this given you any advantage in launching your new startup? So basically, he's asking whether your experience give you advantage or not. Over to you, sir. Certainly, because আমি তো very unstructured way, anybody starts a business in a very unstructured way with a very small investment like 15 lakh taka. Now it is about 250 kodi taka company. So my working experience with Finlay, Novartis, and Bata gave me certain process, কিছু management development আমার মধ্যে হয়ে যায় in the pipeline, in the process. So that helped me a lot, especially experience with Bata, managing the retail outlet, countrywide, inventory management, people management, fund management, local administration, real estate management, so many other issues. So certainly, I'm absolutely যদি fresh from university graduate থেকে যদি আমি যেতে চাই, তার থেকে বরঞ্চ একটা service background যদি থাকে, then I can develop a corporate culture in the company, some norms, some etiquettes, some do's and don'ts in the company. If I had no service background, হয়তোবা I could not practice the right kind of corporate practices. Thank you very much, sir. At this moment, may I now request for Professor Dr. Nazrul Islam, Honorable Pro Vice Chancellor and Dean, Faculty of Business, Northern University, Bangladesh, who is also the faculty of many entrepreneurs of Bangladesh, for his closing remarks. Over to you, sir. Thank you very much. আমি আমাদের রেসপেক্টেড রিসার্চ পার্সন মতো বাংলায় কিছু কথা বলবো, যেহেতু ছাত্রছাত্রীরা আমাদের সাথে আছে। আমি thank you very much, Mr. Qazi Jamil Islam, for saying from your life to our students, saying the story from your life to our students. আজকে আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার কোম্পানি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, 1800 লোকের কোম্পানি, 220 outlets and about 250 crore কোম্পানি, এবং এই যে আজকে এখানে আসছে তার জার্নিটা আপনি তো সুন্দরভাবে আমাদের ছাত্রদের সামনে এক্সপ্লেন করলেন। আমিও মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। আমি এন্টারপ্রেনার না, এন্টারপ্রেনার নিয়ে আমি নিজে কিছু গবেষণা করি, রিসার্চ আছে। আমি আপনার স্টোরি থেকে, আপনার বক্তব্য থেকে আমি কয়েকটা পয়েন্ট একটু ফাইন টিউন করে, ন্যারো ডাউন করে আমি আমার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই। যদি আমি ভুল হই তাহলে আপনি একটু কারেক্ট করবেন। যেমন যেটা আমি আমাদের আজকের স্পিকার স্যার কাজী জামিল ইসলামের কথায় জানলাম, সেটা হচ্ছে যে এক্সপেরিয়েন্স ম্যাটার্স, এক্সপেরিয়েন্স দরকার। উনি মেনশন করেছেন যে উনি একই সাথে পড়াশোনা করেছেন, বাটা শু কোম্পানিতে চাকরি করেছেন। তার মানে an entrepreneur can do more than one thing at a time, and he or she must have that capability. একই সাথে একাধিক কাজ করার মাইন্ডসেট এবং একাধিক কাজ করার ক্যাপাবিলিটি থাকা মনে হয় প্রয়োজন। আর উল্লেখ করেছেন যে যখন চাকরি করছিলেন তখন আইবিএ তে পড়াশোনা করেছেন, এবং আইবিএ এর পড়াশোনা তাকে এন্টারপ্রেনারশিপ, প্রফেশনাল বিজনেসম্যানের জন্য ট্রান্সফরমেশনে সেই নলেজ ওনার প্রয়োজন হয়েছে, সেটা উনি ব্যবহার করেছেন। আমরা যদি ওনার বক্তব্যের মধ্যে দেখি যে উনি বলেছেন যে আফটার সিইং সুপারমার্কেট কনসেপ্ট and having experience, he started supermarket business. এটা থেকে বোঝা যায় যে এন্টারপ্রেনার is an opportunity seeker. যেখানে অপরচুনিটি আছে উনি সেখানে যাবেন এবং সেটা চিন্তা করবেন এবং অপরচুনিটিটা ক্যাপিটালাইজ করার চেষ্টা করবেন। আরো একটা পয়েন্ট, আমি আরো অনেক পয়েন্ট, আরেকটা পয়েন্ট যেটা আমি আমাদের এন্টারপ্রেনার বক্তব্য থেকে পেলাম,
সেটা হলো উনি বিভিন্ন সময় ওনার যে লং যে হিস্ট্রি কেরিয়ার, বিভিন্ন সময় উনি ডিপ্রেশনে ভুগেছেন, বিভিন্ন সময় মানে উনি অনেক বিপদে পড়েছেন, কিন্তু ডিপ্রেশনকে উনি কখনো ডিপ্রেশন থেকে নিঃশেষ হয়ে যাননি। উনি ডিপ্রেশনকে ভিত্তি ধরে উনি সামনে এগিয়ে গিয়েছেন। স্টার্টেড মিনা বাজার ফর এক্সাম্পল কনসালটেন্সি। ডিপ্রেশনের সময় উনি কিন্তু ডিপ্রেশনে ভেঙে না পড়ে উনি বরং ডিপ্রেশনটাকে কাজে লাগিয়ে, ডিপ্রেশনটাকে ব্যবহার করে নতুন দিকে উনি ধাবিত হয়েছেন। Another point I see here that the entrepreneur must have hungry for profit. প্রফিট করার একটা হাংরিনেস থাকতে হবে, ক্ষুধা থাকতে হবে। উনি সেটা বলেছেন যে মেক ইট বিগ সুপার মার্কেট, যে আরো বেশি আউটলেট নিয়ে আরো কাজ করি, আরো যোগ করি। এমনও উনি বলেছেন যে ওনার যখন অ্যাকাউন্টে দেখলেন 80 লক্ষ টাকা আছে, তখন উনি চিন্তা করলেন যে 80 লাখ টাকা দিয়ে ওয়াই নট অ্যানাদার আউটলেট, অ্যানাদার 2 আউটলেট। এই যে সাহস, এবং দেখছেন যে প্রফিটেবল, সো করলে হয়তো আরো প্রফিট হবে। তো এই যে হাংরি ফর প্রফিট, প্রফিট করার মানসিকতা থাকতে হবে একজন সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনার। তারপর উনি বিশ্বাস করেন প্রমোশনে, যেমন উনি যখন কনসালটেন্সি করেছেন মিনা বাজার অথবা যে স্বপ্ন, ওনারা বলছেন প্রমোশন, কেবল নিউজ পেপারে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, প্রচুর বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। প্রমোশন দরকার। একা একা মানে আমি যে কি পারি, আমার প্রতিষ্ঠান কি পারে, আমার কি আইডিয়া, কাস্টমারের কাছে যতক্ষণে আমি পৌঁছে দিতে না পারবো ততক্ষণে তো এন্টারপ্রেনার হওয়া যাবে না, ততক্ষণে সাকসেসফুল হওয়া যাবে না। আর একটা পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন, এটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, যে ডিসিশন আর রাইট টাইম রাইট ডিসিশন ক্যান ব্রিং গুড রেজাল্ট। ওনার হাতে যখন 1 কোটি টাকা, ইট বিকেম 8 crore রেভিনিউ জাস্ট আফটার শর্ট টাইম। 1 crore থেকে 8 crore হয়ে গেল, বিকজ অফ উনি উল্লেখ করেছেন যে রাইট টাইমে রাইট ডিসিশন নেওয়ার কারণে এটা হয়েছে। আর একটা কথা বলেছেন যে উনি চাকরি করেছেন, ব্যবসা করেছেন, চাকরি করেছেন, কনসালটেন্সি করেছেন, ব্যবসা করেছেন, এই সবকিছুতে বোঝা যায় যে তার মধ্যে একটা থ্রাস্ট অলওয়েজ কাজ করছে। হি ডিডন্ট গিভ আপ, কখনো গিভ আপ করেনি, কখনো ছেড়ে লেজ গুটিয়ে চলে যায়নি। এটা একটা এন্টারপ্রেনারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এন্টারপ্রেনার লেজ গুটিয়ে পরাজয় বরণ করতে রাজি না, পরাজয় বরণ করবে না। একটা পর একটা পরাজয় হয়েছে, আর একটা ধরছেন, সেটা ক্ষতি হয়েছে, আর একটা ধরছেন। এবং 2012 সনে ঠিকই উনি লট্টো স্টার্ট করছেন, এবং যেটা উনি এখন সাকসেসফুল হয়েছে। Another point he mentioned, that is learning from mistake. I am sure that he learned from his mistakes. এটা হিউম্যান বিইং, তার মিস্টেক হতেই পারে। আমি তার বক্তব্যের মধ্যে দেখলাম অনেকগুলি মিস্টেক ওনার হয়েছে, কিন্তু মিস্টেক থেকে কিন্তু উনি ভেঙে পড়েনি, মিস্টেক থেকে উনি শিখেছেন যে ভবিষ্যতে এই ধরনের মিস্টেক যাতে না হয়, এই যে লার্ন করেছেন, সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। তারপর আমি বলবো যে তার প্ল্যান গুলি আমি জানি না, তবে আমি এটা জানি যে উই শুড নট মেক প্ল্যান টু ফেল। ফেল করার জন্য আমরা প্ল্যান করব না, করি না, আমরা কিন্তু করি না। সবাই কিন্তু পাস করার জন্য প্ল্যান করি, বাট তারপরে কিন্তু ফেইলিউর আসে। সেরকম ঘটনা ওনার জীবনে এসেছে। প্রত্যেকটা স্টেপ উনি নিয়েছেন, সেটা পাস করার জন্য নিয়েছেন, সাকসেসফুল হওয়ার জন্য নিয়েছেন, কিন্তু দেখা গেছে 2-1টার মধ্যে ফেল আসছে। So we must have plan. We should keep on planning, not to fail, but to become successful. আরো একটা পয়েন্ট বলছে যে he took advice from others that helped him. উনি অন্যদের কাছ থেকে অ্যাডভাইস নিয়েছেন, যেটা কিন্তু তাকে সাহায্য করেছে তার স্টোরির মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি। আরেকটা কথা বলছেন যে উনি যখন রিটেল আউটলেট একটার পর একটা নিচ্ছিলেন, উনি দেখলেন যে লাভ হচ্ছে, সো কুইকলি গ্রাসপিং দ্য অপরচুনিটি। যখনই দেখছেন যেখানে একটা প্রফিট হচ্ছে, সাথে সাথে উনি কোনো দেরি করেননি, সাথে সাথে অন্য বাকি অপরচুনিটি ধরার জন্য উনি কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, অপরচুনিটিটা ক্যাশ করার চেষ্টা করেছেন। এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে ওনার আলোচনার মধ্যে যে উনি নিউ অ্যান্ড এক্সপ্যানশনে বিশ্বাসী। দেখা যাচ্ছে উনি নিউ একটা ফেল, নিউ আরেকটা শুরু করছেন, আরেকটা ফেল, নিউ আরেকটা শুরু করছেন, এবং যেখানে একটু ভালো হয়েছে সেখানে উনি এক্সপ্যানশনে গিয়েছেন। সো এগুলি সবই একজন সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনারের বৈশিষ্ট্য। আমি যদি আরো দেখি যে যেটা আমি একটু আগে বলেছিলাম
যে রিস্ক নেওয়ার, ক্যালকুলেটেড রিস্ক নেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা। ওনার অ্যাকাউন্টে 80 লাখ টাকা আছে, না 80 লাখ টাকা ইনভেস্ট করে ফেলছে নতুন করে। এইটা একটা সাহস, এই যে রিস্ক টেকিং ক্যাপাবিলিটি, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি আরো দেখেছি যে উনি মালয়েশিয়া ভিজিট করে এসে হি টুক এক্সপেরিয়েন্স ফ্রম মালয়েশিয়া, বাংলাদেশে নতুন বিজনেস ইনিশিয়েট করছে, নতুন প্রোডাক্ট ইনিশিয়েট করেছে। ইউ সি, দ্যাট মিনস এই যে ওনার যে 25 বছর 30 বছরের যে জার্নি, উনি প্রত্যেকটা জিনিস থেকে কিন্তু উনি শিখেছেন। হি লার্ন ফ্রম হিজ এক্সপেরিয়েন্স, হি লার্ন, এবং তার মধ্যে এই থ্রাস্ট অলওয়েজ কাজ করেছে। উনি বলেছেন যে উনি ফার্স্ট জেনারেশন এন্টারপ্রেনার, ওনার ফ্যামিলিতে ওনার থেকে এন্টারপ্রেনার শুরু হয়েছে। তবে মনে হয় ফ্যামিলিতে এন্টারপ্রেনারশিপ থাকলে হয়তো ওনার হয়তো আরো ভালো হইতো, তাতে কিছু আসা যায় না। এন্টারপ্রেনারশিপ ফ্যামিলিতে না থাকলেও যে এন্টারপ্রেনার হবে না ব্যাপারটা তা না, তবে ফ্যামিলিতে এন্টারপ্রেনার থাকলে হয়তো বা তার এক্সপিরিয়েন্সটা আরো বেটার হতো। সুতরাং আমরা আজকে যে আলোচনায় দেখলাম যে একজন সার্ভিস হোল্ডার কিভাবে কমপ্লিটলি সাকসেসফুল প্রফেশনাল বিজনেসম্যান হলো, তার একটা জার্নি আজকে আমরা দেখতে পেলাম। এবং এখানে একটা কমেন্ট আমি না করে পারছি না, যেটা আমি আমাদের প্রাণ গ্রুপের চেয়ারম্যান এক সময় করেছিলেন আমাদের একটা বইয়ের ইনগুরাল সেরেমনিতে, এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট। ওনার কথাটা আমি না বলে পারছি। উনি বলেছেন যে ডোন্ট গো ফর এনি বিজনেস দ্যাট ইউ ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড, ডোন্ট গো ফর এনি বিজনেস হোয়ার ইউ ডু নট হ্যাভ ইন্টারেস্ট। তার মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড ইন্টারেস্ট বোথ আর নিডেড। শুধু আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকলে, ইন্টারেস্ট না থাকলে যেমনি সাকসেস হওয়া যাবে না, আবার শুধু ইন্টারেস্ট আছে কিন্তু আমি বুঝি না, তাহলেও কিন্তু সাকসেসফুল হওয়া যাবে না। এবং এই কথাটা ওনার ক্ষেত্রে আমি কিন্তু দেখেছি। উনি কিন্তু প্রত্যেকটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন, কিছু বুঝে শুনে নিয়েছেন। উনি কনসালটেন্সি করেছেন, বিজনেস ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন। উনি চাকরি করেছেন, বিজনেস ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন। তার অর্থ হচ্ছে যে কমপ্লিটলি, মানে হি আন্ডারস্টুড হোয়াট হি স্টার্টেড ডুইং এবং হি হ্যাড গট ইন্টারেস্ট। তার প্রমাণ উনি একটার পর একটা করেছেন। দেখা যাচ্ছে তিনি কিন্তু দমে যাননি, উনি ডিপ্রেশনে ভোগেননি। কিপ অন স্টার্টেড নিউ থিংস, নিউ অপরচুনিটি, ক্যাপিটালাইজ নিউ অপরচুনিটি। এবং এখানে আরো একটা পয়েন্ট, এটাও খুব আমার কাছে মানে ডিপিক্টেড হয়েছে, সেটা হলো ক্রিয়েটিভিটি। হি কেম all the time, he came with something new. যেমন উনি বললেন যে করোনায়, যেটা আমরা তো চিন্তা করিনি, উনি বললেন যে করোনাতে দেখা গেছে যে যে এখন মানুষ শু ওয়াশ করে, তার মানে ওয়াশেবল শু। আবার দেখা যাচ্ছে যে মানুষের টাকা পয়সা কমে গেছে, ইনকাম কমে গেছে, তাহলে ইকোনমিক প্রোডাক্ট দিতে হবে। তাহলে ওয়াশেবল ইকোনমিক শু প্রোডাক্ট, দ্যাটস এ গ্রেট অবজারভেশন। সো একজন এন্টারপ্রেনার, he is a complete thinker. He can see the thing as a whole from the beginning to the end. He has a micro perspective, and at the same time he has got micro level skill. কারণ এন্টারপ্রেনার হতে পারেন যে উনি ম্যাক্রো লেভেলে হয়তো ওয়াশেবল শু তৈরি করে ইকোনমিক বলে ছেড়ে দিলেন, তাহলে কিন্তু এটা ইমপ্লিমেন্ট হবে না। ওনাকে কিন্তু ফ্লোর লেভেলে এটা আদৌ হলো কিনা এবং সেটা অ্যাকসেপ্টেবল হবে কিনা, ওই লেভেলেও কিন্তু ওনাকে কাজ করতে হয়েছে। অর্থাৎ একটা 360 ডিগ্রি লেভেল নলেজ অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড ইন্টারেস্ট যখনই ওনার মধ্যে ডেভেলপ করেছে, উনি তখনই সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। বাংলাদেশের অন্যতম একজন সাকসেসফুল এন্টারপ্রেনার হিসেবে আজকে উনি বাংলাদেশে আবির্ভূত হয়েছেন। সো উইথ দিস, আমি জানি না আমি ভুল বললাম কিনা, আমি মুখ দিয়ে আপনার কথা শুনছিলাম, তো আমার কাছে এই পয়েন্টগুলি মনে হয়েছে আপনার কথাগুলি শুনে, বা এর সাথে যদি আপনি যদি আমি কোনো ভুল করলাম কিনা বা কোনো যদি যোগ করেন। থ্যাংক ইউ ফর গিভিং মি অ্যানাদার অপরচুনিটি। আপনি খুব সুন্দর করে বলেছেন, রাইট। মানে এত সুন্দর করে আমার সম্পর্কে কেউ অবশ্য বলে না আর কি। সবাই বলে আই এম এ ভেরি টাফ বস, আই এম এ ভেরি টাফ ফাদার। এখানে ছাত্রদের জন্য আমি বলি একটা পয়েন্ট হচ্ছে, আই অলওয়েজ প্র্যাকটিস 1 minute ম্যানেজার। সো ডোন্ট টেক টাইম ফর টেকিং ডিসিশন।
So try to practice it. It is an art, it is style, it is your individual power. এটা অনেকে করে দেখি, চিন্তা করি, বসের সাথে কথা বলি, বাপের সাথে, don't take time to, because life is very fast moving, digital time. So please practice 1 minute manager. আরেকটা বলি যে কোভিড অনেকে ভীত. We are taking COVID as an opportunity. So first wave of COVID, we have done a bit better. আমরা সেকেন্ড ওয়েভ যখন শুরু হলো, গতকালকে অনেক ব্রেনস্টর্মিং করে আমরা বললাম যে বাজারের অল স্টোর আমাদের স্টোর. So why do we limit ourselves into 220 outlets? Why not 12,000, 15,000 outlets? আজকে ইউনিলিভার যদি 3 লক্ষ আউটলেটে সাপ্লাই করতে পারে, আজকে নেসলে যদি 3 লক্ষ আউটলেটকে সাপ্লাই করতে পারে, আজকে প্রাণ যদি প্রায় 10-12 লক্ষ আউটলেটে যে সাপ্লাই করতে পারে, why we limit ourselves to 220? Since it's pandemic time, since we are planning to go into the economy range of product, why not we go into mass market? BAT যদি আজকে 15 টাকার বেনসন সিগারেট যদি বিক্রি করতে পারে, why not we go into a cheaper but international standard product? And probably আমরা এই কারণে আমরা গতকালকে we have revised our target in next 2 years time, and we are planning for around 700 crore টাকার একটা revenue plan করে গতকালকে টোটাল আমার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানিংটা চেঞ্জ করেছি, যেটা it was much lower. আমি বললাম why we are afraid? আমরা যদি বেঁচে থাকি আল্লাহর রহমতে, let's take it as a challenge. Let's go to 12,000 outlets and let's achieve a bigger number. So this is another point I want to add. আরেকটা হচ্ছে this more a humanitarian point একটা বলি. My wife is basically a school teacher. Last 26-27 years she's teaching Aga Khan School. She is a very professional accounting teacher, and we are blessed with 2 sons. বড় ছেলে হংকং এ গ্রাজুয়েশন করে ইউনিভার্সিটি অফ হংকং থেকে with scholarship. Aga Khan student ছিল, যে ওখানে গত 9 বছর 9.5 বছর আছে. Then he got his PR and started working for a US company. They're going to happily settled, not interested into বাপের ব্যবসা, not interested into he would like professional life. So we said, okay, fine, continue. ছোট ছেলে is at Dhaka University পড়ছে, final semester আছে, and during this last 1.5 years university is closed. আমার অফিসে আসা যাওয়া শুরু করেছে এবং he is working as a management training. My life is over today. I'm 59 years old. So, but as an investor, as a ব্যবসায়ী, I have some আমার কিছু মানবিক কিছু সাইড আছে. And since I've given education to my children, mashallah বেশ ভালো, my wife is a teacher. So আমরা আমাদের কোম্পানিতে in what I see, আমার entire profit I spend for my people আর কি. So আমার কোম্পানিতে আমাদের all workers and all sales staff, non-management level যারা আছে তাদের সবার সন্তানদের লেখাপড়া is borne by company. I especially take care of the education of the entire all children's of my non-management staff. And management staff এর মধ্যে যারা হচ্ছে যেসব স্টুডেন্টরা GPA 5 বা ভালো বৃত্তি পায়, আমরা তাদেরকে we give scholarship, and which is not a small amount. So that is, as an entrepreneur, money making is not my only ultimate goal. Money doesn't motivate me. Sometimes the social recognition, sometimes যে মানবতার, যেটা আমার বাপের কাছ থেকে, আমার বাবার কাছ থেকে শিখেছিলাম, যেটা আমার চা বাগানে একটা ঝাড়ু দিয়ে আমার জুতা খুলেছিল, বা সাথে সাথে বললেন ইম্পসিবল, I cannot allow my son to work in a company যে কোম্পানি কালচার একটা মানুষকে দিয়ে জুতা খোলানো যায়, with due respect to my tea garden cultures. But so ব্যবসা হিসেবে কিছু মানবিক সাইডটা ডেভেলপ করা উচিত. So what I started যে education, and Bangladesh is known as a সস্তার garments manufacturing country. But if we spend good money, all the corporates spend some money for education, Bangladesh should be eventually 10 বছরের যদি চেষ্টা করে, we might be a very exporting country হবে. All professors, all doctors, all engineers, all highly paid, not shostar labor, not shostar garments.
So that is one of my আমার মনের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা আছে. So maybe one day we will be able to export a lot of professionals rather than cheap labors and cheap garments. So thank you very much for giving me the opportunity. Thank you very much, Mr. Kazi Jamil Islam. আসলে মানুষ যখন পূর্ণতা পায় তখন মানে এটাকে আমরা বলি যেমন সোশ্যাল বিজনেস, যে part of it can be invested for the development of the society, development, and you started from your side. You started that journey. Thank you very much for your valuable valuable words to our students, to our colleagues, and these are from the mouth of a real life entrepreneur. And I hope that the words you mentioned, time you have given to our students, that may stimulate some of our students to be entrepreneurial, to become entrepreneur, to become the successful entrepreneur in this country. With this, I extend my thanks, cordial thanks to you for giving your valuable time and calm and quietly sharing your valuable experience with us. We are also thankful to our Honorable Vice Chancellor, who is not an entrepreneur, but he could produce such a successful entrepreneur. So thank you, sir, for attending this evening with us, with our students, and pronouncing some words for them. And I believe that the seminar, the webinar will be useful for all of us to think and entrepreneurial, to think like an entrepreneur. With this, I thank you all again. And Allah Hafiz. Tanzir. Thank you very much, sir, for your inspiring word. And yes, it is very much encouraging for our students, no doubt. We have come to an end of this enlightening session. I'd like to thank our Honorable Vice Chancellor, sir, and Honorable Pro Vice Chancellor, sir, for the never-ending support for us. Once again, I'd like to thank Jamil, sir, for giving his valuable time from his busy schedule. Thank you very much, sir. I would like to thank Dr. Mohammad Mashukuzaman, respected head, School of Business, Northern University, Bangladesh, for his continuous support. I'd like to thank Dr. Javed Mahmood, sir, for connecting us with Jamil, sir, as well. Thank you, sir. Thank you, Dr. Faria Rabbi, for your excellent hosting and coordination. Thanks to Shirin and Farzana as well. Thank you, dear participants, for your lively participation. With this word, I, Bainazir Rahman, saying goodbye to all of you. Stay safe. Assalamu alaikum. Good night. Assalamu alaikum. Yeah.